every way that I can. पर याद रखना कि जिस ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। That's at the bottom of the screen. As soon as you call the 090 number, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। Once you've selected your 3 cards, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ question ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ and then I will take out some extra cards from my side for you. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ then I will do your reading for you. ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ then ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and my team will do their absolute best to help you in every way possible. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। For tonight, just give us a missed call on the 0208 number and then we'll call you back tomorrow morning. ਨਹੀਂ ਤਾਂ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ what I can do for you is a snapshot reading. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ any one main question that you have, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਓਗੇ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਓਨਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। And if you give it a chance to grow, if you give it an opportunity to grow, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So it's best to nip it in the bud straight away. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, try to remedy that straight away. ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, the best thing would be to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। And unfortunately, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ different reasons ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If somebody else has caused you harm, ਕੋਈ external person ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ person ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ very important ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। That would help you the best way. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, then the best thing would be to definitely ask somebody who can check your spiritual energy for you and help you that way. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। The problem is when you start taking negative steps, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, it works like a downward spiral and
one problem becomes many. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, then definitely do get in touch with me and I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੈਟਸ ਫੂਲਿਸ਼ਨੈਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ। And that's going to help you the best way. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ every day in day out, you're repeating the same pattern, then it's going to repeat the same consequences in your life as well. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। You can't leave it in the hands of others, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। And these are external factors. ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਯੂ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਈਵਨ ਦ ਵੈਦਰ ਕੁਡ ਅਫੈਕਟ ਯੂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ once you look at these external factors that can affect you, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ those external factors are variables, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਸਕਦੇ ਆ। But if you stay true to yourself, then you can achieve anything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and stay focused. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। So long as you stay focused, and that will help you move forward the right way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ। Oh, hello, Arti. I'm good, thank you. How can I help you today? Yeah, hello. What is, our son was doing a degree at uni, and he was going to go into his final year. Yes. And he decided not to go now. Okay, so has he like dropped out, or has he just decided not to finish? He doesn't want to go. He doesn't like the course, and it's too far. See, we know you are were you one of your clients? Okay, let me have a look for you. And when did this happen? When did you decide this? He decided a month or 2 months ago, but we just found out today. Okay. And we're not too happy about it. All right, then let's have a look. Let's find out. And you're saying he's only got what, a year left? Sorry? You said he's only got a year left for uni? Yeah, that's it. Huh?
Acha, okay. And when does the next year start now? So it should have started this week. Okay, so it's just within this week that he's just decided not to go back. Yeah, that's what he told us. He Oh. decided 2 months back. All right, then let's have a look. Let's find out what we can pick up from the cards for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Okay, that's perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Okay, that's great. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. These are your three cards. Just going to take a few extra cards as well so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Oh, okay. To be honest, the way that is coming up in the cards at the moment, there definitely seems to be some external factors that are affecting affecting his decisions or are influencing his decisions at the moment. This doesn't seem to be like his own thought pattern or his own mind. Ideally, if it's like if it was just up to him, one thing that's coming up in the cards is like he was quite energetic and he really did want to complete this course, or he did want to complete the degree. He didn't want to kind of come so close and just leave it right at the very end. One thing that is coming up quite strongly is that there does seem to be some external factors that are there that are maybe pulling him backwards or maybe making him go back to his old ways. So one thing that you need to be very, very careful about around him is try to make sure that you keep a positive approach. It's very, very important. Yeah, I'm Rajan's mom, by the way. Yeah, no, yeah. I picked it up when I when I took the cards out, and then I picked it up from there. But it's really important that you keep a positive approach, because you know the way that is coming up in the cards is that your energy is really affecting him in a strong way. I thought it was sometimes, sorry. No, it's fine. And it's only because, you know, when you're constantly thinking in a certain way, whilst you're cooking, whilst you're, I know it's going to sound crazy, but it's like, you know, even whilst you're cooking, the energy goes into the food, whilst you're ironing, or even if you're doing the washing, the laundry, the energy goes into the clothes. Whatever we think, it affects everything around us. So it does affect that person's energy, and in particular, his energy, because a lot of your thoughts and a lot of the negative thoughts that are there, I feel like they're mainly about him, about his past, and about how things have been. I know. But that is something that needs to, it really needs to like stop. Like I know when I've given you a few, I would say, exercises to do, or, you know, a few different tips that are like meditations and things like that you can do that can help you. But it's really important for you to be like focusing on the positive side. Maybe until you are not able to say fully think in a positive way, until then maybe it's best if even if his father can help with the cooking or with the laundry or anything like that, just so that positive vibes or positive energy goes to him. It's not anything negative, because at the moment he's just absorbing all this negative energy, and it's almost like he's taking steps backwards. It's not like he can't do it. He can do it, but at the moment, the way that it's coming up in the cards, it's almost like he's losing faith in himself. Like, oh, what if I do this and if I fail? You know, that fear seems to be there, although he's got nothing to be afraid about. But this anxiety is it's not his, it's very alien. It seems as if it's picking up on your energy very strongly. So it's really, really important to make sure, from your side, as much as you can, try to think in a positive way, keep a positive approach. What shall we do now then? What can we do now in the meantime? In the meantime, I would say to you, you know, even for small things like, say, cooking, and especially anything to do with his, like, changing his bed sheets or the laundry, like touching his clothes, anything like that. Even if you get somebody else to help, or maybe his dad to help, but get somebody else to help with that, and maybe you don't touch those items, or you don't use those items for a short while, say even with the cooking, because your energy is being absorbed by these things, and obviously then it's going to him.
Yeah. And the only Okay, we'll do concern, that. and the only concern is that it shouldn't affect the other children. Now, the one thing that's really concerning in the reading is that this is actually, is causing some, it's almost like it's causing some break lines in this barrier that you had, which is not good. And if that barrier breaks, it can open the floodgates to a lot of not nice things. Yeah, So I remember you saying. it's so important. I would say to you, as much as you can, try to stick to the meditation. Try to stick to the exercises that I gave you. They should definitely help you. And as soon as you get a chance, I would say to you, let's not leave it too late. As soon as you get a Yeah, I chance, let's think. focus on the energy work and hopefully take it forward from there. Do you think he'll change his mind or not now? He should change his mind. The only concern, because it's still early days, it's something that he can still change his mind. Ideally, like if he was meant to go back this week, then we need to make sure that he does go back as soon as possible. So ideally for that, what I would say to you is that as soon as you get a chance, let's sort out the energy work. And then hopefully we take it forward from there, because then we'll have a better, I would say, a better sense of what's going on in his mind, and a better sense of which sort of energy he's absorbing. But straight away, if you can get somebody else to help with even the food or preparing the food, or help somebody else, get somebody's help with even serving the food, even that will be beneficial. And even the laundry, like clothes and things like that, it's really important to make sure that, or at least for that time whilst you're touching those objects, that you're thinking in a positive you're in a positive mindset, or you're thinking in a positive way. If your mindset is not very positive at that time, then it's best to make sure that you leave it for a short while. And when you're feeling a bit more confident, a bit more stronger, even if you listen to something on your iPod or anything like that, but so long as you listen to something positive, or some good affirmations, or something strong that make you feel a bit more connected with the divine, then that would help you in a stronger way. But it's only when these negative thoughts come in your heart or in your mind, they come very strongly. Oh, they do, yeah. And it's almost like you're manifesting that into your life rather than something good. No, but like, yeah, I that comes in, but then I switch it off to another, like the good points now. But yeah, they keep on coming backwards and forwards. I think because they're trying to clear as well, and Yeah, even though they're trying to clear, the main thing is to not, the more we try to fight something off, the stronger it becomes. And that's why it seems as if that's been happening, that maybe you've been trying to fight that thought off. So even if a negative thought comes, you're probably thinking, nay, that's negative, I'm not going to think about that. And the more you say to yourself, I'm not going to think about this, the more you end up thinking about it. So ideally, what needs to happen is like acknowledge that thought. Don't avoid it, or don't ignore it, or think, oh no, this is bad, I'm not meant to be thinking about this. Instead, acknowledge that it came and then let it go. But what's not happening is what's happening at the moment from, what I'm picking up from the energy of the cards is like that thought is coming, and maybe you're suppressing it, but you're not letting probably, it go. yeah, that's what it is. But you need to acknowledge it and say, okay, you know what, this thought is here, it's coming to my mind now. Now I let it go. Now for the next thought, because our mind is never going to be free of thoughts. There'll always be some thoughts that are there. Yes, I'm finding it quite difficult. So I don't know how to kind of deal with it. Yeah, for that, I would definitely recommend that, even if you want to maybe have a detailed reading with me, because it's going to take, I would say, a lot of time to explain it in detail. But maybe I would say even like a spiritual energy reading, even that will help. But even if you try to focus on the meditations that I sent you, even they would help the right way. So even if you need to do, like, say, do the meditations an extra time during the day, then do them an extra time during the day. But what the mistake that's happening is that instead of that thought coming in your mind and you letting it go, what you're doing is that you're suppressing it, so it's getting stronger. So it's like we're feeding the fear instead of facing the fear. That's what's going on. And unfortunately, by feeding the fear, it's manifesting, and that's what we don't want. We don't want to go back to our normal. We don't want to go back to that world. No. So that's why it's important. So when that thought comes into your mind, like how it is now, acknowledge it. Say, yes, it's there, but then think about something positive, or say, okay, you know what, I've had this thought, it's come into my mind, and now I'm going to let it go.
But you need to let it go rather than suppressing it or saying to yourself, oh, I shouldn't be thinking about this. This is really wrong, or this is really bad, and giving it more energy, giving I it feel really more. guilty now a lot. And it's one of the things I would say. It takes, it does take practice, and it does take patience. But the only thing is I don't want my son to get affected now, really. yeah, the only thing is that some things are already affecting him, which is quite worrying. Because if he's already talking along those lines and saying things that, he wants to quit, or he doesn't want to go ahead with it, when especially like when he's already done like so much of it and now it's just the final year, it doesn't make sense. But even the way that his energy is, he shouldn't really be thinking about quitting, or he shouldn't be thinking about giving up. His independence should be growing. So that is something which is not right. But to be honest, that dense energy, it doesn't seem to be his own energy. It seems to be an alien energy, and this is he's just absorbing your energy at the moment. I know, it's got to be more. I think. No, but I would say to you, rather than feeling guilty or feeling bad or anything like that, you don't need to feel like that, because obviously they're your emotions and you can't help certain things. One thing that I would recommend is try to do the meditation that I've recommended. That would definitely help a lot. Secondly, whenever you get a chance, definitely speak to me off air once so we can do a detailed reading and hopefully try to get to the bottom of this. But also what I would recommend for yourself is that now when the thoughts come into your heart and your mind, don't hold on to them. Because, then it turns into something worse. It's like, how you're feeling guilty or you're feeling bad or you feel like it's your fault. Those feelings shouldn't even come there. Don't even hold on to that thought for that long. Acknowledge it. Okay, this happened, and then let it go. Well, but it will take time. It will take, I would say, a bit of patience and a bit of practice. But like you won't be able to do it. You should be able to. I just hope and pray that we've caught this in, I would say, at the right time, so things don't escalate any further with him, and he decides to kind of completely throw in the towel. Yeah, but getting him back into making him say that go back to uni now, isn't it? Yeah, and then that is something that needs to come from him. And that's something that needs to come, I would say it needs to come from him. But hopefully when he starts absorbing positive vibrations or positive energy from you, it will make a good impact. It would make a strong impact. So hopefully that would help him the right way. But at the moment, it's really important around him, try to keep a positive attitude, try to keep a positive mindset. And even if you need to get in some help, so maybe when someone's mind is a bit more positive, then it definitely helps us the right way. It's not with everything, but it's just with, say, preparing the food, serving the food, because whatever our mindset is whilst we're preparing and serving, it affects it will affect the food, it will affect the molecules in that, and then that will, when we absorb that, it will affect us as well. So it's really important to keep a positive mindset, or positive mind frame, even whilst anything that kind of touches his skin. So changing the bed covers or doing the laundry, anything like that where he comes directly in contact with, we need to keep a positive mindset or positive mind frame, because he's been through so much in the past. His kind of defense barrier is already a lot more weaker. So it's easier for the negative energy to penetrate through it with his energy, because his energy has already been broken in the past. So it's really important from your side you keep as positive as possible so that barrier doesn't break any further. So it's really, really important to keep a positive mindset. But ideally, it's best if we do this, I would say, sooner rather than later. Let's not leave it too late. Oh, no, okay. Because God forbid, you don't want it to be, you don't want us to open, we don't want to open those floodgates again. Yeah, I think we need to do something now, yeah. So we'll sort that out. But definitely, whenever you get a chance, either drop me an email or I know what we need to do now, yeah. And then we'll sort it out, but don't worry, I'll definitely pray for you. But honestly, don't worry. God willing, we will be able to sort something out with this. Okay. No, thank you so much. God bless you. Thank you. Bye.
Then Gina, sometimes this is what happens when I check your cards, or when I've taken your cards out, then I'll just realize, oh, this is this person, or maybe this is that person's person. Especially if we've done some work together, or we've done some readings together, then I can pick up on your energy even more. But one thing that I would say to you, it's really important for us to keep a positive mindset and a positive attitude. There was this Japanese scientist, and his name was Dr. Emoto. जब भी तुमको कोई चांस मिले ना, you can Google him or you can search him. But basically, Dr. Emoto spent decades of his life doing experiments. उन्होंने जो experiment किए थे ना, he done experiment on water molecules. And पानी दे उत्ते उन्होंने experiment किए, and by saying certain words or saying certain things to the water molecules and freezing it, he realized that the water molecules changed depending on what you were saying to them. The ਉਹਨਾਂ ਦੀ shapes, ਉਹਨਾਂ ਦੀ formations ਸਾਰੀਆਂ change ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ different ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. And it was done with certain words, certain phrases, and even with prayer as well. There was some polluted water, and also ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ pollution ਸੀਗਾ, on that polluted water ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ prayer ਕੀਤੀ ਗਈ, and the molecules of that polluted water changed as well. So it's quite amazing to see. ਜੇ ਮੈਨੂੰ chance ਮਿਲੇ, time ਮਿਲੇ, then break ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ try ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ I'll try to share that image with you on Facebook if I get a chance. But it's pretty amazing stuff. And ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, our body is what, roughly 70% water. So if it's approximately 70% water, then ਜੇ ਅਸੀਂ positive ਸੋਚੀਏ, we can change our entire, our entire self. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ life ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ strong ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, just by thinking positive. ਪਰ ਉਹ positive mindset, positive mind frame certainly rakhna bahut zaruri hai, because when we think in a positive way, we vibrate at that higher frequency and we can change our energy quickly. Especially कि जे साडी spirituality काफी strong है, काफी pure है, फिर उस वेले ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ powerful ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ powerful ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ positive ਹੀ ਰੱਖੋ. But normally what happens when your spirituality is very much when your spirituality is very much heightened, at that time your emotions are heightened as well. So it's sometimes people say, Arti, we feel a bit airy, like our mind's going all over the place. That's why sadly zaruri hai ki assi apna focus kade na bhuliyo, apna focus assi apna strong rakhiye. And for that, there's so many different things that you can do. But once you are able to control your energy, and once you're able to control your energy flow, then that can help you move forward in a much more positive way, in a much more stronger way. So ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, probably it's gone way over some people's heads, but maybe some of you can make sense of this. Definitely ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ energy ਨੂੰ strong ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, positive ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ definitely ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ positive influence ਹੋਵੇ, positive ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਅ ਹਾਊਸਵਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰਾਂਗੇ, ਮਮਤਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਹੋਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਰੀ ਹੋਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੋਇਡ ਹੋਣ. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੀਏ. then that energy is passed forward. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਆ, that always tastes so different to normal food. Why? Because ਉਹਦੀ energy different ਹੁੰਦੀ ਆ. ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਚਲੋ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. I'll see you guys after a very short break. Thank you.
guys, I'm Imran Khan. And this is Karina Kapoor Keep watching KismatKarma. with Arti. Insane. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then definitely do get in touch with me. Give me a call quickly and I'll do my best to help you in every way that I can. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। But I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Now, as I promised the first caller, I will share some information with them on Facebook. I've already shared that, so definitely have a look at that when you get a chance. And it's very powerful stuff. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ positive ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ definitely ਆਪਣੀ energy ਨੂੰ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And if this is already scientifically been proven to some extent, then we know ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। And this is something that doesn't cost us anything. ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣ ਤੇ। It's not going to cost us anything. So it's free. All of us can do this. But ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, we need to make sure that we focus our energy on something good, on something positive. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। But if we choose to focus on the positive, then it helps us grow. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, it will keep bringing your energy down. ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ to not bury our head in the sand, acknowledge what's going on. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਆ, acknowledge it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it's not going to go away. You need to deal with it. You need to sort it out. But ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ sort out ਕਰ ਲਿਆ, then let it go. Acknowledge that it's there. You've dealt with it. Now let it go. Acknowledge ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ then let it go. ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ and then let it go. But the thing is that you need to deal with it there and then. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ suppress ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ cover up ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। Obviously stress doesn't help anybody, so it is something that pulls us down, weighs us down. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, then definitely do get in touch with me. I'll definitely check your energy for you, and once we've checked your energy, find out exactly what's going on with your spiritual energy level at the moment, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ right step ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। The thing is with negative energy, it can increase like ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟਲੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ I'll somehow manage to control it or I'll manage it for another day. ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। So don't waste time, don't give it a chance to grow. ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, and if you can manage and you can handle it, then it's absolutely fine. But if you can't and ਤੁਸੀਂ notice ਕਰ ਰਹੇ that maybe you're still losing your grip and it's very difficult and you're not able to cope, then get help.
If you are able to cope, then that's brilliant. But je nahi kar sakte, then definitely get help, because things do get from bad to worse very, very fast, very, very quickly. ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, because that's not a problem that somebody else has put on us, that's something that you've invited yourself. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। It's not a good energy to have around. ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ where certain events or certain negative elements in life can be so traumatic ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। but then ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। say for example counselling is one of them. ਜਿਹੜੀ counselling best ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, I would recommend psychosynthesis counselling, because they understand the spirit and the soul, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। But even with spiritual work, it can definitely help us in a strong way, ਕਿਉਂਕਿ it's all to do with energy. ਜੇ ਸਾਡੀ spiritual energy positive ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, strong ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। if our energy is aligned the correct way and is the correct way, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, and it's affected you in a strong way. Maybe you're still having nightmares about certain things or still thinking about certain things. So ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ. You need to overcome that. And the main thing is that you face your fears, deal with them one by one, deal with them. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ acknowledge ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ and who you don't deal with is not going to go away, ਉਹ same problem ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। But once you've cleared it in your mind, you think, no, I've already sorted that out, I've worked with that, I've dealt with that, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, because I've already dealt with it now. And then you can, it will leave your mind, and it will leave your consciousness, and it will just leave you, and then you've got something else that you're going to focus your energy on. ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ energy ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ focus ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ positive ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ focus ਕਰੋ, and that will help you the right way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ negative ਦੇ ਉੱਤੇ focus ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ why is the glass half empty, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ wrong ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ notice ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ energy ਨੂੰ attract ਕਰਾਂਗੇ, because like attracts like. ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੀ ਫੋਲ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। But then you try to hold on to small bits and small things. And they recently ਮੈਂ ਇੱਕ lady ਦੀ reading ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ I read positive quotes every single day, ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ positive quotes ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, but that's not really going to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ positive quote ਪੜ੍ਹੋ and you think oh that's nice, and then you forget about it 3 seconds later, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? Once you read something or you see something, then it's important to try to apply that information into your life as well, so it becomes knowledge. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, because then you need to apply that into your life, and then it will become knowledge, and you'll know ਕਿ ਹਾਂ actually ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, then you're not really applying that information, then it's just information, and information can get lost. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, but that's about it, it's just information.
you know, where your brain's processing things. But if you want it to be something meaningful, something strong, ਫਿਰ important ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ acknowledge ਕਰੋ। Now ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ information ਮਿਲਦੀ ਹੈ। You know, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 100 different ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਓਦਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। Something that even the angels envy. And this is called free will. Free will ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ। Even that is up to you. ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। You know, so you can do exactly what you, as you please, exactly what you want to do. And this is what free will is all about. ਹੁਣ as free will ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ decide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ positive step ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ negative step ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ। You know, but at the end of the day ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। You know, so you need to understand that every action you take has consequences. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ actions ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you've got nothing to worry about, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then it can be a bit concerning. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ then is brilliant, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਫਿਰ, and most of the time you don't want that negative energy, you don't want any negative reaction. You know, so important ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ। So it's really, really important to only focus on the positive. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ you know sometimes that temptation can be there ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। You can try taking those negative steps. It's not helped anyone today. ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? You know, so it's important to just deal with it. Deal with what's in your basket and sort it out straight away. ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। You know, if you deal with it there and then at least it's sorted. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ at least ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, because you've already dealt with it and it's gone. ਇਹਨੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। So that's not going to help you, is it? So it's important to deal with it there and then ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ। Because what tends to happen in life is the same things repeat themselves until we learn what we're meant to learn. So same situations, similar scenarios, similar situations, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ same pattern ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ similar patterns ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, and that's not a positive thing. You know, yesterday I spoke to a gentleman ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, and it's always management, nobody else. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। and he gave me a few examples ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ similar problems. But the thing was that it was his energy pattern. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ energy pattern ਤੁਸੀਂ change ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, how can you expect different results? You know, so ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ important ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ energy pattern ਤੁਸੀਂ positive ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, and that will help you the best way. But until you don't try, until you don't focus, it's not going to happen.
ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You have the power to change your life should you wish to do so. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, then you can make it happen. ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। You need to decide when that power point is in your life ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲਾਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਆਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਡ੍ਰੌਪ ਮੀ ਐਨ ਈਮੇਲ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ that you do get the right help at the right time. ਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, because you don't need that information. The only thing I need from you is your question and then for you to choose 3 cards. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ question ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 cards select ਕਰ ਲਏ, then I'll take out a few extra cards for you as well. ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ in a bit more detail, then I'll take out the extra cards for you. Then I'll then once we reveal your cards, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ cards ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ what the message is for you. ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ that you get the right help at the right time. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, then ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। once you know these things, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਆ they might just do that again, might send it over again. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਟਾਈ ਜਾਓਗੇ। Instead, it's best to get rid of the problem from the root cause. ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। You don't want to be constantly firefighting your whole entire life. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ it's been years that have gone by and people have been firefighting. ਲੋਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, they constantly facing so many issues, so many problems. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ what they normally tend to realize in life ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਰਸਨ ਦੀ, they constantly firefighting, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, you're still stuck at the same level. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਾਂਗੇ everybody else is growing, they're all moving forward and you're still stuck over there. Why? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, you do put in effort, you do put in hard work, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, effort ਪਾਉਂਦੇ ਆ, but because you're constantly firefighting, you're not moving forward. So ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ you don't move forward. You can improve your energy, you can improve your life as well, but ਉਹਦੇ ਲਈ important ਹੈ ਕਿ you're not constantly firefighting. Focus your energy where the focus is needed. That's what's important. But ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ focus right ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, you won't grow or you won't prosper the right way. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। You need to decide exactly what it is that you want to do. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ yes, you can keep a positive mindset, you can think in a positive way. Like I said to you earlier, it's free. It doesn't cost anything. ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। So you can even start doing this straight away at home. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਲੱਕੀ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਕਰਦਾ। Straight away you can start keeping a positive mindset and a positive attitude. Immediately ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ positive ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। Start off with something simple ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। simple things like that, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। Even if it means that you need to go the long way around, go the right way. But don't go the wrong way around. You'd rather go the long way around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ wrong ਰਸਤਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ wrong ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਣ, ਸਹੀ ਮਿਲਣ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। And if you are unsure or uncertain about anything at all, simply get in touch with me, give me a call, ask me and I'll do my best to help you. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to empower it. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, then definitely don't waste time, get in touch with me as fast as you can. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। The first step would be that we will need to check your energy, so I will need to do a reading for you. Because once I've checked your energy, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ exactly what's going on with you. now ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਆ। We can do a snapshot reading on live TV. It's very very powerful and it can help you in a strong way. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, you can even go for a psychic reading. ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, it's been over 3 months and that problem's been there for say many years, then definitely I would recommend maybe a spiritual energy reading. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। If you just generally wanted to know about something, then you can even go for a card reading, or if you wanted to know in a bit more detail, then maybe even a runes reading. So depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ and it can help you the best way. So it really depends on you how much in depth you are looking for. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ best help ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, best ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। The main thing to remember is ਕਿ it's your energy and it's your life and it's up to you to make it positive. Wait ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Help yourself. You know where help is, you know what you need to do, it's just about doing it. ਆਪਣੀ own life ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ lazy ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। And the only thing about negative energy is it pulls you, it pulls you down, it drags you down and it pulls you back. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ successful ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।
So if you don't want that weighing onto you and you don't want it to pull you down or drag you back, then try to get the right help straight away. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ that you follow the right spiritual disciplines as well. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ. If you're not following the right disciplines, then it's not really going to help you the best way. So it's very, very important to keep the right spiritual disciplines as well. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ spiritual task ਜਾਂ ਕੋਈ spiritual remedy ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ spiritual disciplines ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. I would say the connection between that is almost like driving a car and adding fuel to it. ਜੇ ਉਹ 'ਚ fuel ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ? So you need to make sure that you need to follow the right spiritual disciplines that will help you the right way. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, but I'll see you guys after a very short break. Thank you. Hi, I'm Rekha Bhardwaj and you're watching KismatKarma with Arti. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦ 090 ਨੰਬਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way that I can. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then for that what you can do, ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, and then somebody from my team will give you a call back tomorrow morning, and then we can take things forward from there. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, we need to get the right help straight away. Don't leave things to chance. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. You don't know how much that problem can increase. So first we need to assess the situation. ਸਾਡੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ actually ਇਹ problem ਕਿੰਨੀ strong ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ powerful ਹੈਗੀ ਆ. It might be nothing or it might be something very strong. So it's best to not leave it to chance, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ negative energy ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ negative problems ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ where they spread like fire, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ strong ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, and something small can turn into something very, very big just like that overnight. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ negative energy ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵਧੇ, just ask yourself one question. Are you coping? And if the answer is no or just about, then you might be leaving it too late. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Oh yeah. Basically, it's about my job, please. So basically, a lot of changes are going to happen in the workplace, and obviously because we merged with somebody else, and I've just wondered, going forward, will I be okay in the job role, like when we merge? All right, then let's have a look for you. And when are you going to go into a new job role, or are you going to stay in your current job role? Well, at the moment I'm staying here, but obviously the departments will be merging soon, like each other, like a different hospital. So I'm just wondering, when we do merge within the department, will my job role be okay there? All right, then let's have a look. Keep focusing on this for me. Just I want to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Yeah. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's your 3 cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay. So
To be honest, the way that your cards have come out at the moment, one thing that's really important for you is that to make sure that if you wanted to kind of have stability in this job, or if you wanted to keep this job, then it's important for you to just make sure you focus only on your work. And try to make sure that you don't become a part of any other gossip or anything else, because there seems to be a lot of gossip that's going on at the moment, and maybe half-truths that are being told. It's causing a bit of a panic. And so for that, it's important to kind of just block anything out like that and just literally just only focus on your work. There are going to be changes in your work, but to be honest, I feel as if those changes are going to be inevitable, whether if it's via the merger or whether it's change even before that merger fully takes place. I'm seeing that there are going to be some changes in the workplace, because one thing that's being affected quite strongly at the moment is that your financial corner seems to be blocked. Now, this is something that seems to be blocked for quite some time now. So it's almost like even when there's money coming into the house, it doesn't tend to stay for very long. And it's difficult to have savings as well. So it's only because the financial energy or the financial corner is a bit blocked at the moment. It's not letting in new energy or anything positive at the moment. So you will need to be a bit careful with your work. One thing I would recommend for yourself at the moment, ideally, the best remedy for now would be to literally keep your head down and only focus on the task at hand, and that should help you. Secondly, what I would recommend is whenever you do get an opportunity, definitely do have a detailed reading done. Then hopefully we can take it forward from there. But going forward, will I still have a job as well? That's the thing. It's because your financial energy is blocked at the moment. So, whether this merger takes place or not, is the job situation seems to be quite dicey. But this is something that's been kind of that kind of sword's been dangling over your head for quite some time now. And nothing's really been done about it. So I would say from a spiritual perspective, ideally it's best to have a detailed reading done as soon as, so that at least you can, whatever the energy is, you can deal with it and then you'll be able to sort it out. But it's not looking good at the moment. But it seems as if from the energy of the cards that this is something that maybe you're aware of or you've known about for a while, but not done anything about. And that's it's just about taking those steps really, and like knowing what you need to do, and actually just kind of just taking those steps, and then hopefully that will help you in a positive way. And that's the reading that I would recommend for you would definitely be a spiritual energy reading, because from the cards it's quite clear that this is something that's not new knowledge. It's not something that you've known just today. It seems as if this is maybe information or knowledge that you've had for a long time. So definitely I would recommend a spiritual energy reading, and hopefully we can take it forward from there. All right. And thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Bye. That's the thing, and it's very easy for us to kind of sometimes leave things to the last minute. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, and we try to put things off. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. I think we've got some sort of a technical issue at the moment. Hopefully we'll sort it out soon. मैं इन्नी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, do apologize for this. ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, we do try to put it off ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, or maybe tomorrow we'll take a step, or next month or next year, but that's too late. Sometimes you need to take a step straight away. Because this is your energy you're talking about. You need to start to invest in yourself. It's your life, it's your energy. If you don't invest time and effort into yourself, then it's not going to help you, is it? Because bahane so hoge, there'll be like so many excuses. But tusi apne wallo make sure karna hai ki tusi idan de bahane nahi banane hai. Don't make excuses for yourself. Ki oh pehla main aa karna, pehla oh karna. This is your energy. This is your life. So don't make excuses for that. Deal with it there and then. Jaldi se jaldi inu sort out kar lo. Because nahi ta, so many things that are important that keep coming up in life. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. But this is your life we're talking about, your life's energy. ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ sort out ਕਰ ਲਓ. Once you've made this balanced, once you've sorted this out, it will help you the best way.
ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਲਿਟਰਲੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Do you really want to bother or no? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ genuinely ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can make it happen, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, and that's going to make the miracles happen. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's simply not going to work. So now it's up to you, the ball is in your court, it's up to you what you want to do. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿ we've got all the time in the world, but that's not the honest truth, because at the end of the day ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, within at the last minute people request ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ emergency ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। The amount of times people press the emergency button on our website is crazy, and the only reason is because they do leave it too late. So last minute ਤੱਕ ਨਾ wait ਕਰੋ, deal with it there and then and sort it out, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, no one's going to help. You need to help yourself. You are responsible for your own destiny. You have the power to rewrite your destiny. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, you have the power to do that. But you just need to be aware of it and you need to use it the right way. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ correctly use ਕਰਾਂਗੇ, right ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ use ਕਰਾਂਗੇ, it would make miracles happen. But important ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ that you use your energy the right way. Unfortunately, both ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, they abuse their energy. They use it in wrong ways. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ help ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦਾ, ਤਾਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਖ ਵਿਭੂਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧੁਨੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's not going to help you. ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, and that's going to help you the best way. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾਓਗੇ। So now you need to ask yourself exactly what it is that you want to do. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, it's not going to happen. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਐਫਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੂਗੀ। So if you want to change your energy around, you have to do something about it. So ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। Even if you come to me for help, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। That's your choice. ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। You can definitely turn your luck around. You can definitely turn your life around and make things positive for yourself. याद रखना कि जे तुसी अपनी एनर्जी दे विच इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं, पॉजिटिव कोई स्टेप लेना चाहते हैं, it's a very powerful time to bring those good changes into your life. As you know, from today we've got exactly 3 months now left for the rest of this year. As साल दे विच थारे को हजे भी चांस है where you can still turn things around. You can still make things work for you. You can still make your life positive. You can still make this year count. As a ਸਾਲ ਨੂੰ waste ਨਾ ਕਰੋ, ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। Make this a positive year for yourself. ਕੁਝ positive change ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ good energy, ਕੋਈ strong energy, ਕੋਈ positive change ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। You've still got the ability and the capability to do this, but don't leave it too late. Problem ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ when you leave it too late. ਉਦੋਂ issues ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। But if you deal with it there and then miracles can happen. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, how will they help us the right way? So basically the spiritual disciplines ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ it's a bit like
the spiritual remedies will be like having a really good car. The better the remedies, the stronger the car. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, if you want to have a Ferrari, you could get a Ferrari. If you want to have an old banger, you can have an old banger. But the quality of that is up to you. But ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ spiritual disciplines ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪਊਗੇ, and that's like the fuel. So that you need to add that the correct way. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ disciplines ਹੈਗੇ ਆ, they're equally as important as the remedies. ਜੇ ਤੁਸੀਂ disciplines ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ break ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ properly ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, it would affect your remedies in a very strong way. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ if you add the wrong fuel to the car can break down. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ that will help you the best way. ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। But a lot of people get confused between religious remedies or religious things that they need to do and spiritual things. So these to us, I would say, two sides of the same coin. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ spiritual remedy ਕਰਦੇ ਆ, spiritual step ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ discipline ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ remedy ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ certain disciplines ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। So you do need to bear that in mind as well. ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ that it's important for you to take the right steps. ਜਿਹੜੇ main disciplines ਹੈਗੇ ਆ, which we can say which are the normal disciplines, is basically be a good human being. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। But if you are cheating, if you are lying, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then remember what goes around comes around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ negative energy ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ same negative energy ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ। But instead, if you decide to share positive energy, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ positive energy ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। The only thing that is not in your hands is timing, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ obviously ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਫਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। But we need to make sure that we start taking the right steps sooner rather than later. ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗੇ। ਐਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਣ। But the thing is that certain things take time. So depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ as well ਤੁਹਾਡਾ personal spiritual energy level ਕਿਸ level ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। That's important for us to know. ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ which type of remedy is that you're doing. So the quality of the remedy. So say for example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, there are so many ways of going. You can walk it there. ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, you can take a helicopter, you can take a plane, whatever you want. But obviously ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ method use ਕਰਾਂਗੇ, it will take you longer time or a shorter time depending on the method that you choose. So ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ work ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ right ਹੈਗੀ ਹੈ। So you need to see as per your energy what is right for you, what works for you best. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ then that's brilliant, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, if that's what your resources are that you can walk there, then walk there. ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ what are your current resources at the moment, what is it that you can do. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। There's always something that you can do. But ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ they take a bit longer, some things happen a lot more faster. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? It could be because ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆ। So obviously it's not going to help you the right way. ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ strong ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। To counter that negativity, you need to make sure that ਜਿਹੜਾ spiritual energy ਦਾ level ਆ ਉਹ negativity ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ powerful ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਹੋਵੇ। So that's what's going to help you the best way. ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ one drop of water is not going to do the trick. ਜਿਹਨੇ ਸੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। So that's why it's really important to understand ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। Sometimes you think that maybe prayer is going to be the answer. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, pray ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ help ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। But you need to do the right type of prayer. You need to make sure you get the right sort of spiritual help. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ spiritual help ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ is something a bit more stronger, a bit more powerful. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ step ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। But obviously it's up to you to take the right step at the right time and that will help you the best way. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ energy ਨੂੰ enhance ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ caller ਦੇ ਕੋਲ। Hello ਜੀ। Yeah, hi Arti. Hi there, hi. How can I help you? Yeah, what it is, it's quite a weird one. I've been having dreams about people in my family that have passed away. Okay. And it's two particular people. And in previous dreams, they've given me money. Okay. They've handed me money. One's my uncle, and one's my father's auntie. Okay. Now, a couple of days ago, she came into my dream, and I've met her on a bus, and she's basically said to me, "You've got 2 months." Right. And she goes, like, in Indian, she goes, "Baiti ani kuch nahi karna for you." Yeah. And she goes, "You've got 2 months." And this has made me feel really anxious. Yeah. Like, so I don't know, what's going on. And what was she wearing in that dream? Do you remember? Pardon? Do you remember what she was wearing in that dream? Yeah, she was wearing a sari. She always used to wear a sari. A pink and a green sari. Okay. And what it is, I was missing the buses. So when I got to the bus stop, I said to her, "Mami ji, tusi ki itthe kar diya." Yeah. And she goes, so I've got on the bus and she's like, touch my cheek. She goes, "Illa, la, what's that on your cheek?" Yeah. And I go, "Nothing." I go, "Do you still live in Coventry or Milton Keynes?" And she goes, "In Coventry." And then she goes, "You got 2 months." And then she goes, "Money won't help you." Okay, that's not a good. It's not a good. It's weird. sign. And Yeah. then what it is, I've got loads of money in my pocket, and children are taking that money off me. Right. So I've gone a bit anxious, like, because to me, it's, I don't know, it's weird. I've told family members, and they just like, they're basically brushing it off, saying it doesn't mean anything. Right. Let's have a look. And roughly how long ago did you have the last dream about her? 2 days ago. Okay, then. This is the only dream that she's said, Good. "You've got 2 months." Okay, that makes sense. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card. Let me just check your energy and we'll take it forward from there. Okay. So as soon as you say stop, that'll be the first card. I'll start now. Right. Thank you. Stop. Acha, that's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to check out a few extra cards as well so I can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, it makes sense why you've had this sort of a dream. But one thing that I would recommend for you is that, first of all, for you to have this sort of a dream, or for the spirit world, for them to try to communicate with you, normally we have so many different types of dreams. And Yeah. you know, when something's like a normal dream is like, say, our brain is trying to process everything that's gone on in our lives, like say during the day or the month or the year, and you know when it's like one of those types of dreams when your mind's just processing. But Yeah. you know when it means something and it really gets to you and you think, hang on a minute, you know what,
this is significant, this means something, and that's what, then it kind of sticks with you, and that's what's happening with this dream in particular. It's sticking with you because it's almost like there's a message, and then you need to decipher or decode that message. It's important for you, but I do feel from the way that the energy of the cards is at the moment that she did want to send you a message or give you a message. With the way that your energy is at the moment, your personal spiritual energy seems to be quite weak at the moment. You know, so you would be quite prone to, I would say, problems with money or issues with your finances, or stability even. There doesn't seem to be any stability, especially the fact that you met her at a journey or you're going towards a journey. Even the way that your life is going at the moment, it's almost like everything's not, there's a lot of uncertainty there. There's no strong stability, if that makes sense. Yeah. Yeah. So it's just those things that are coming in a dream, and the fact that your kind of pockets are full with money and other people are taking it. And then like you don't do good karma. You're not a good person. You're not doing good deeds. You are doing good deeds, but if you notice, even when you pray or your good deeds, they're not really affecting you. You know, it's almost like, okay, I've done good now, so when is something good going to happen to me? When is something positive going to come my way? It's almost like you dedicate your life to others, you do things for others, but when it comes to you, you always get the short straw. You know? So that is something which is like a repeated pattern. So that's why she's in a way, she's trying to give you a sign saying that, okay, money is not going to help you, meaning that what you're doing at the moment is not really helping you. You know, and the fact that she's giving you like it's almost, it sounds like a deadline, or it seems like a deadline, like 2 months. But what's going to happen like within the next 2 months is like slowly this year is coming to an end as well. And also one thing that is happening in your energy field is that I do feel that the way that negative energy has been kind of shadowing you or following you, it's been going on for quite a long time now, possibly for many years. But what's going to happen as we approach the end of this year is one of the cycles of the dark energy are going to become, say, semi-permanent. You know, so it's just a warning of that, so that you'll be stuck in that zone for a very long time if you don't do something about it sooner rather than later. Oh, right. So are you doing any part or any prayers at the moment? Well, yeah, I do pray in the mornings, but I'm not that religious. Even if you don't feel like praying, and say you do, like if you do reluctantly pray in the morning, even this is a good sign that you do at least try to pray. But even if you're not very religious, what I would strongly recommend for yourself is that even if you go to, say, a charity shop, or a shelter, or some place where you can do some voluntary service, you know, even that will be beneficial for you. You don't have to do much. Like even if you can dedicate, say, half an hour or 1 hour a week, even that will be really beneficial for you. But it seems as if like you need to do something to improve your spiritual energy. Your spiritual energy seems to be very, very weak at the moment. So definitely I would recommend some spiritual service for you that would help you the right way. At the moment, it will be best for you to avoid wearing the color black on the top half of your body, unless it's uniform and you absolutely have to. But then as soon as you finish your shift or finish work, then don't wear that color on the top half. Even if it's something like a plain white shirt and it's got a small black logo or a design on it, just avoid wearing it for a short while, only on the top half of your body, and that should help you the right way. Also, what I would recommend for yourself is that if you can, avoid washing your hair or cutting your hair or even cutting your nails on Tuesdays, on Saturdays, and on Thursdays. Right. You know, so it's 3 days a week, and hopefully that should help you in a much more positive way. Another thing that I would recommend for yourself is that if you can, make sure you keep a pencil and maybe a small notepad on your bedside table. You know, because it's quite likely that you will get some other messages from the spirit world. But as soon as you wake up, then write that dream down in as much detail as you can straight away.
And then because as time passes, we tend to forget the details, and sometimes those details are very important for us because you might see a certain date or a certain time, and then that can help you in a positive way as well. Other than that, what I would recommend is, obviously because there seems to be some dark energy cycle that seems to be coming to a close now, which means there's not much time left. So one thing I would recommend for you is that whenever you do get an opportunity, is definitely to arrange a spiritual energy reading for yourself, ideally sooner rather than later, because if there is a deadline, then say, for example, even if we would have done the reading, say, today, then in order for you to take any steps or try to do any sort of a remedy, it might take you some time. And that's why you need to give yourself enough time, and 2 months isn't a lot of time. 8 weeks go just like this. So ideally, I would say to you, even if tomorrow morning or even tonight, you give my team a missed call, and then hopefully they'll call you back tomorrow morning, and we'll take it forward from there. All right, then that's fine. Thank you so much. God All bless right, then you. thank you very Thank you. much. Bye. Okay. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਆਵੇ. But sometimes it does happen where we do get messages from the spirit world in our dreams. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਮੈਸੇजेस ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. Sometimes ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ. See you guys after a very short break. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ किस्मत कर्मा आरती के साथ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then definitely do get in touch with me as fast as you can. And I'll do my absolute best to help you in every way possible. याद रखना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या English, whichever language you feel comfortable in, that's the language I'll speak to you in, and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. But मैं थोड़ी मदद, थोड़ी help ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. It's your life, it's your energy, and it's up to you to turn it around as and when you wish. You are the master of your destiny. So ਤੁਸੀਂ decide ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. The moment you decide, from that moment onwards, you'll be able to turn your life around. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? hi Dr. Arti. Basically, I just want to know what's out there for me because my relationships haven't been working really well. So it's just, I mean, I want to settle down and stuff, but I want to know what's out there for me. Okay, then let's have a look for you. And when you say the relationships haven't been working, what tends to happen? Is it the other person tends to walk away or nothing really? Yeah. Okay. And how old are you at the moment? I'm going to be 26 next week. Okay, then. Happy advanced birthday for next week. Keep focusing on your relationship energy for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. And I'll start now. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. That's great. These are your 3 cards. I'm just going to take out a few extra cards as well, so we can check in a bit more detail. Let's have a look here. Right. Wow. I mean, to be honest, the way that your energy is, the way that your destiny or your kismet is meant to be, ideally, you should have been settled already, like relationship wise. Right. You know, so it's really strange that settlement's not taking place as yet, because the way that your cards have come out, the way that your energy is, ideally I would say maybe the age of, say, maximum 22, 23. Like ideally you would have got married or settled down at a very young age, but maximum by the age of, say, even if things were delayed a bit and say
you got married by the age of 23, then that would have been the maximum delay. But it doesn't seem to be, there doesn't seem to be a reason in your kismet or in your destiny that why that delay is there. One thing that Can I just say something? I have been married before, around that age, and I was divorced. Yeah, but it shouldn't have been divorced. It should have been that that's your life settled. Anything that would they say, for example, if a rishta comes and it breaks, or the small talks and it fizzles out, anything like that would have happened like before that time. But around that age, it should have been that no, this is your settled marriage. Like this is the settlement in your life where you can say that okay, this is my energy is strong, like on a permanent basis. But that is something that I'm seeing that is not happened as yet. So if that was in your kismet and it was meant to happen, this definitely should not have been any sort of a break or any sort of a like a divorce or a separation or anything like that as per your destiny, as per your kismet. So that doesn't make sense either. One thing that is there quite strongly in your cards is definitely energy manipulation, which is a big concern. So that's something that will need to be looked into. So ideally, the best thing would be, first of all, definitely do speak to maybe immediate family. If you know of anyone that maybe is trying to do some sort of a remedy on your behalf, where they're either burying something into the soil or they're throwing something into water, and it can be any water, like a canal, a river, the sea, anything. It's important that they don't submerge anything into water as a remedy or on your behalf. Even for yourself, it's important to not do that. So even if one day you think, oh, let me just go and feed the ducks or something, it's best not to do that, because anything that you or somebody on your behalf, if they submerge something into water, unfortunately, it would delay that stability. Seems like it's already been delayed, which is a big concern. Whoever causes energy manipulation, they definitely have access to your personal energy blueprint. So that would be like they would have details like what time you were born or which place you were born in, because they would have certain coordinates in place. Because this is not something which is quite generic. This seems to be something which is quite kind of pinpointed, which is not right. But definitely, I would say to you, one thing that would need to be done is, because the energy has been manipulated, it needs to be untangled and your energy needs to be cleared somehow. But ideally for that, because it's been quite a while since this has happened, one thing I would strongly recommend for yourself is that as soon as you get a chance, definitely arrange a spiritual energy reading for yourself, so we can do a detailed reading and get try to solve this sooner rather than later. Unfortunately, because this path should have been open for you at that young age, and you're saying that that's roughly around the time when you had your divorce, that's not a good sign either. The only concern is that we don't want your marriage window to close forever. It is closing at the moment, and it seems as if we haven't got much time left. So ideally, I would say to you, the sooner the better that you get in touch with me. That will help you the best way. Otherwise, what you're probably noticing since then is that things don't really work out. They do fizzle out. Even if you try to compromise from your side and you think, okay, you know what, I'll compromise, but how much are you going to compromise? Because it's almost like I'm not really even seeing like a wish list on your part. It's almost like you do want to settle down, you do want to get married, so long as it's somebody who's faithful, who doesn't lie to you, you're happy with that. But you haven't really got a very big wish list, so it doesn't make sense why you're not settling. Even the way that your personality is, the way that your energy is, you're a very likable, lovable person, so it doesn't make sense why that settlement is not taking place. It's not like you're not attracting people into your life. You will meet people, but you're not meeting right people, and that's a big concern. It's almost like even the type of people that have been there, is as soon as they come in, they say something in your heart tells you that I'm going to really be compromising with this person. It's not really going to work out, like something in your heart would tell you. But it's only because I'm being honest with you, it's like big compromises are taking place and you've not really met the right person as yet.
Okay. You know, so definitely I would recommend for you, as soon as you get an opportunity, a spiritual energy reading, and definitely before you have your reading, definitely maybe speak to immediate family and just say to them, look, if you are doing any sort of a remedy on my behalf, then if you want to pray for me yourself, but don't get somebody else to pray on the behalf. So, you know, don't ask any priest or anyone else to go and do like a prayer for you or a puja for you or anything like that, because you don't need anything like that done at the moment. It could cause more ill effects rather than something positive. Also, make sure that you yourself, even by mistake, say if you're feeding the fishes or the birds or anything, don't put anything, submerge anything into water, or don't throw anything onto the ground. And if your family members are trying to do something like that on your behalf, then ask them not to as well for now. And it's not going to help us the right way. Instead, I would say to you, as soon as you get an opportunity, do have your spiritual energy reading done, and fingers crossed, hopefully you should be able to turn things around sooner rather than later, because your marriage window is open, and potentially it's not open for very long. So potentially, if we take the right steps, say even say within the next few weeks, then hopefully by this time next year we should have some good news regarding your strong foundation, your marriage, and your settlement. Okay. Yeah. So I'll definitely pray for you, but hopefully I'll speak to you soon. God bless you. Thank you. Okay, thank you. Thanks. Bye. Okay, bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ. But this is what happens sometimes. You know ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਨੋਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ. ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਰਸਟ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਰਾਈਟ ਫॉर them, but ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ. And they decided to get married. Obviously I wish them the very best of luck. ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, they went home in separate cabs. The girl went back to her house and he went to his house. You know, and that's the thing. And these two were the people ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਦਿਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ. ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ. The same two people. And that's what negative energy does though. Or negative energy, and it twists and turns a person's mind. It manipulates a person's energy so much ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕਦਮ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਖਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿਓ. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ. ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ. And I've seen things like this happen in people's lives because ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ, all of these things have happened in their lives. And why? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਆ. You don't think, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਅੱਜ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਆ. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ.
ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈਡ ਡਨ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਸਮਬਡੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ he was hell bent on giving everything away। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। he had no responsibility whatsoever ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ, nothing like that। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। And he was only on that one mind track। And ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। he didn't care। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲਈ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। And he thought he was doing the right thing। and that's the thing। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ one lady she kept drinking tea। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। she needed caffeine। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ they start smoking a lot excessively। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਐਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ some people just want to stay out the whole night, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ that they're not able to see or think clearly। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। instead they take loads of wrong steps। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। So they can't think logically or sometimes they can't even see sense। so ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਨਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਰੀਡਿੰਗ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ where it's too late and then you need to get other help as well। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, it can be very very detrimental to the whole family। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜੂਏ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, and then you need to fund that bad habit as well, and it can become very very negative। So it's like a downward spiral। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡੁਬੋ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ, ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ।
And you can do that. You can pray inside your heart as well. But it's important that you do the right prayer, the right way, the right time, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ best help ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ issue ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ problem ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ feel ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, then do try to get the right help straight away. Normally ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ situation ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ symptoms describe ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਇਟਸ ਬੀਨ ਓਵਰ 3 months ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely the reading I would recommend for you would be the spiritual energy reading, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and my team will do their best to help you. In fact ਜਿਹੜਾ ਆਹ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, but I can't promise you whether I'll be here tomorrow or not. So it's up to you to take the right steps at the right time. You have the power to change your energy. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, but it's up to you to take the right step at the right time. Wait ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। You know when it's the right step. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। It works wonders. Spirituality always helps us move forward in the right direction. At least ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ spiritual step ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, then you can face anything. ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। It literally turns to dust and goes away. ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। And I just imagine if you start taking the right spiritual disciplines, you start doing the right spiritual remedies, how wondrous it could be. ਤੁਸੀਂ definitely ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ। That's the number you need to give us a missed call on, and we can call you back tomorrow morning. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। So the code you need to dial is 0044. Then dial the number and then you will be able to get in touch with me. So it's important that you get the right help at the right time. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ delay ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, God forbid ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely don't waste time, get the right help straight away. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ straight away ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, it could delay things and things can get from bad to worse. ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਿਗੜਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, even tonight ask yourself this. Are you coping or are you just about coping? Last minute ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ already ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ, do it. Don't waste time. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ have a detailed reading done, then don't waste time. You know what you need to do. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। Because that means that negative energy is already getting a strong hold on you. ਕਿਉਂਕਿ negative energy ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ, because it's feeding off you, it's feeding off your energy. So it's important to make sure that you take control back.
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਯੂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਈਫ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਰ ਓਨ ਐਨਰਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਆਹ 0208 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ? ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਡੇਟ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। I'll see you guys now tomorrow at 12 noon. Namaskar.